এটার ভিডিওটা পাঠাই দিব না, প্লাস আগে যা করাইছি শান্তাকে ওটার ভিডিওটা পাঠাই দিব না, ঠিক আছে? এই জিনিসটা দেখেন দেখেন সিকুয়েল লোডার। শান্তা, তোমাকে আমি আবার বলি, শোনো, তুমি পড়াশোনা করতেছো না, ওকে? তুমি কিন্তু, আমি তোমার বলি, শোনো, এই জিনিসগুলা সিরিয়াস ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তোমাদেরকে আমি বলছি এর আগেও, এই ইটিএল টেস্টিংটা ডিফারেন্ট দেন কম্পেয়ার টু যারা ম্যানুয়াল টেস্টিং করে অথবা ইউএটি টেস্টিং করে। রেগুলার টেস্টিং ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, ওকে? ইউ নিড টু নো এ লট অফ থিংস। তুমি যদি ইউএটি টেস্টিং করো, বেসিক্যালি তোমার জানতে হয় এসডিএলসি এএলএম, দ্যাটস ইট, বেসিক্যালি নাথিং এলস। নো ডাটাবেস, নাথিং, নো নাথিং টু, এবং ভেরি মিনিমাম লেভেল জানলে হয়। এই ইটিএল টেস্টিংটা ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জিনিস। মনে করো অটোমেশন টেস্টিং, যে রাশেদ ভাই করে, অটোমেশনটা ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। You need to know a lot of things, okay, in automation testing. Same thing ETL testing, you need to know a lot of things. There's a lot of small piece you need to know. তো এই জন্য বলতেছি যে এই জিনিসগুলা আমি যখন কোনো কিছু করাই, এই যে দেখো শান্তা, এই ঘটনাটা তোমাকে আমি বলি, দিস ইজ হোয়াট আই অ্যাকচুয়ালি টোল্ড ইউ অলসো টু ডু দ্য সেম থিং। এই জিনিসগুলা এই মামি দিছে ইমেল করে, ঠিক আছে? এই যে ইমেল করে এগুলা দিছে। I told you exactly same thing. Whenever you study, you take notes what you do not understand and then ask me question. এটা আমি বলছি, মামি আপনাকে বলছি এটা? জি শান্তা তোমাকে বলছি? এই যে এই দিস ইজ হোয়াট মামি ডিড। লোক, উনি পড়ছে, পড়ার পরে যেসব প্রশ্ন আছে, হি রোট ইট ডাউন, শি রোট ইট ডাউন, ওকে? দিস ইজ হোয়াট ইট শুড বি। আমি যখন কোনো কিছু পড়ায় যাই, তখন ইনিশিয়ালি মনে হয় অনেক সময় খুব কঠিন, তারপরে মনে হয় ইজি। তখন আমি পড়ছিলাম, বাট আমি জানি আমি এইটা কেন করি নাই। হ্যাঁ, এটা পড়বা, এটা একটু নোট করে রাখবা। হয় কি ইম্পর্টেন্ট কি জানো? নোটও করি নাই, এটা তুমি নোট করবা টপিক গুলা, যে মনে করে যে সিকুয়েল লোডার, এই যে মনে করো টিএনএস ফাইল, তারপরে জয়নিং, বুঝছো? যে মনে করো এই জয়নিং, এই জিনিসগুলো নোট করবা, যে আমার ডাটাবেজে তো এই জিনিসগুলো নোট করবা, যে ডাটাবেজে আমার কি কি পড়তে হবে। মানে নোট হলো একটা, যে তুমি নোট নিছো এই টপিক, এক্সপ্লেনেশন, ডেসক্রিপশন, দ্যাটস ডিফারেন্ট, খাতার মধ্যে আছে। কিন্তু একটা সিলেবাস টাইপের নোট নিবা, যে আমার ডাটাবেজে এই জিনিসগুলো পড়তে হবে। তারপরে তুমি যখন রিভিউ দিবা, মনে করো তুমি জয়নিং, সেট অপারেটর, ডাটা টাইপ, এরকম যখন পড়বা, তখন তুমি গো ব্যাক টু দ্য নোট অ্যান্ড চেক যে তুমি এটা কিভাবে পড়বা। এই জন্য তুমি যে টপিকই ভুলে যাও, দেন ইজ এ বিগ প্রবলেম। তাহলে তুমি তো জানোই না তোমার কি পড়তে হবে, না? তোমার রিভিউ দিতে খুব অসুবিধা হবে। এটা লাস্টের এটা ছিল, এটা ই হয় নাই। হ্যাঁ, না না, আমি বলতেছি ইন জেনারেল আর কি, আই এম সেইং দ্যাট হাউ টু স্টাডি, বুঝছো না? তোমাকে আগে জানতে হবে টপিক গুলা কি কি আমি পড়বো, দেন ইউ জাস্ট গো অ্যান্ড রিভিউ। তো এখন সিকুয়েল লোডারটা, লেটস টক অ্যাবাউট সিকুয়েল লোডার अगेन, ওকে? তো সিকুয়েল লোডার হলো একটা টুল। মনে করেন যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আছে, এক্সেল আছে, পুটি আছে, উইনসিপি আছে, there is a lot of tool that we use at work, right? সিকুয়েল লোডার একটা টুল, ডাটাবেজের জন্য এটা ইউজ করা। এটার কাজটা কি? খুব সিম্পল, ভেরি সিম্পল টুল। এটার কাজ হলো ডাটা লোড করা ডাটাবেজের মধ্যে। এখন আমার একটা টেক্সট ফাইল আছে, টেক্সট ফাইলের মধ্যে ডাটা আছে। মনে করেন একটা এক্সেলের মধ্যে আমার একটা স্টুডেন্টের ইনফরমেশন আছে, স্টুডেন্টের আইডি, সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার, তাদের মেজর, লাইক ইজ লট অফ অল দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট স্টুডেন্ট আছে। এখন আমার কাজ হলো এটা ডাটাবেজে আমি লোড করব। সো আই হ্যাভ এ ফাইল ডাটা ইন এক্সেল, I have to load it in a database. How do I do that? That's when the SQL loader comes. তো SQL loader job হইলো একটা ফাইল থেকে ডাটাবেজে লোড করা। দ্যাটস অল, ভেরি সিম্পল। এখন ইটস ইম্পর্টেন্ট, সিকুয়েল লোডারটা হলো শুধু ওরাকলের ডাটাবেজের জন্য কাজ করে, শুধু ওরাকলের ডাটাবেজের জন্য। এখন এক একটা ডাটাবেজের জন্য এক এক রকমের টুল, বাট কনসেপ্ট সেম। ইফ ইউ নো ওয়ান, ইউ নো দ্য আদার। Similar concept. You just need to Google browse it and you will know. It's very simple. Once I show you the SQL loader, you will know that it's not complicated. So basically, what I'm trying to say, let's say if you are working, if you are telling at interview that you are working on SQL Server database, Microsoft, right? SQL Server or PostgreSQL database. And then you are saying, I'm using SQL loader to load the data, then it's completely wrong, right? Why? Because SQL loader works only with Oracle.
It does not work with other database because it's made only for Oracle. So it's very important. So when you give example an interview or anywhere, make sure you mention that in Oracle you use SQL Loader to load the data. Sometimes they ask, like say, if you have a test file in CSV file or Notepad or somewhere, test file. Now you want to load the test file in the database. How do you do that? Then you can say in Oracle I can use SQL Loader to load it. Okay, so it's very important thing, SQL Loader. Okay, so let me show you. I did the initial part. Mama, Yes. ডাটা লোড করার জন্য তো সিকুয়েল লোডার, এটা কি ETL এর জন্য না in general when we do database testing we have to do that? In general, it's like directly load the data. It does not do a lot of fancy thing. It's very simple. Why they do it actually? What the purpose of it? Main purpose. Let's say you have a database in SQL Server database, right? Microsoft database. Now you are moving from SQL Server to Oracle. Right? You are moving, like say you say, oh, I don't like the SQL Server anymore. I'm going to move to Oracle. Now in SQL Server, you have a lot of data. You have a lot of data in there. You have to load them in Oracle. How do you do that? Manually, you're going to insert into one by one. You have millions of records. How do you do that? So then from the SQL Server, you're going to create a text file like CSV or any file. And then you're going to use that file to load directly into the database. It's very simple process. You don't have to do any manually process. This is one thing. And sometimes, let's say when you buy a corporation, like say you have a corporation and you buy another corporation. Now in the technical side, you have to gather the data, the new corporation, right? You have to load all the information from their database to your database. Now let's say their database is Greenplum or SQL Server or something else or MySQL, their database. Your database is Oracle. So how are you going to load the data? They're going to give you the data. Let's say they will tell you, okay, I'm going to give you the data in Excel. Now you load it in your database. So then how you load it? You use SQL Loader. So basically just to load the data in your database from a text file is use SQL Loader. So in ETL we use that. But for ETL development, like application development, they don't use SQL Loader usually. They use different, like the Informatica, SSIS, ODI. Those are a very good tool to load the data because you can do a lot of changes, modification, truncation, deletion, a lot of things you can do. In SQL Loader is very limited option. It's small tool, just load the data. That's it basically. So you cannot create like high level ETL application using the SQL Loader. And another thing, SQL Loader works only with Oracle. But in other application, like I said, Informatica works with any database, okay, any kinds of file basically. So that's why, like answer to your question, SQL Loader is not for to develop an application. It's just to load the data, test something, or initial loading basically. Let's say you have 20 million record, you have to load it one time. That's it. So you just use SQL. This is under ETL though, তাই না, Mama? What? Moving. Yes, it is ETL. It is ETL, but ETL means extract, transform, load, right? Yeah. But we are not doing all this, right? Manual tester হিসাবে ঢুকি কাজে, Yeah. manual tester হিসাবে with the way আমরা যে এমনিতে যে database গুলো শিখতেছি, query শিখতেছি, I don't have to mention that ওই যে আপনার এই SQL loader toader এগুলা আমার জানার দরকার নাই. But when I enter as an ETL tester, then I have to know all that. No, you do both. Whenever you do a manual testing, you also mention that this is a good big why, because this is a like say knowledge that you have. So you can mention that you need to load the data. You can say, I get the data from client side and I have to load it and then test it. How do I do that? Using SQL Loader. Not a lot of people knows that. So if you can let them know you know this thing, this is a plus point for you.
So you let Or them not know anyway. necessarily I have to be an ETL tester. Not necessarily I have to be an ETL tester to load data with SQL loader. That is correct. That is correct. Because in a manual tester also, basically what it does is load the data. So if you can show them that you need to load the data from different sources, right, from the client side or from whatever, for your text file, I mean, you need to load it. So use SQL loader. Okay, Okay. so How? mention it. Okay. This is what I'm trying to say. Yeah, good to mention. So ETL mean extract, transform, and load. Right? Extract means you have a data. You may not take everything. You take maybe only certain things, right? Transfer means you did some changes, right? Modification or whatever, and then load it. This is ETL. But in SQL loader, basically, it just is a direct load with like say minimum changes. Okay, very minimum changes. Okay, so that's why এই SQL জন্য loader বোধহয় is like manual one-time tester load basically. I'm sorry, what? শুধু যে লোড করা হয় উইদাউট এনি চেঞ্জেস এই জন্য বোধহয় ম্যানুয়াল টেস্টারও করতে পারে কারণ এটা এত কমপ্লিকেটেড না That is correct. Yes, it's very simple. I'm giving you a text file. Like say your colleague give you a text file. They say, oh, you can use this text file and load it in the database. So you just load it in there using SQL loader if you have the Oracle database. So that's very important. That's why. So like I said again, it's very simple tool. In Oracle database, we use it to load the data that we have in our text file. Text file meaning it could be CSV, it could be any kinds of text file, right? Notepad, Excel, right? Whatever. So we just use it. It could be Microsoft Word, it could be anywhere. Now it's a tool. It's a very simple tool. Nothing else. Like it's a Microsoft Word, Excel, like I told you before, is like a tool like that. Okay, we use it to load the data. ভাই সিকিউর লোডারটা হইতেছে আমি ইউজ করতেছি আপনার ওরাকলের ক্ষেত্রে, রাইট? Right, that is correct. মানে অনলি ফর ওরাকল ডাটাবেজের ক্ষেত্রে যখন আমি ডাটা ট্রান্সফারই তো করতেছি, ডাটা লোড করতেছি, ট্রান্সফার না, লোড করতেছি। হ্যাঁ, ওকে। আর ইটিএলটা কি? এটা হইতেছে আরেক টাইপের আরেকটা টুল না। ইটিএলটা আসলে কি, ইটিএলটা তোমার করেন এখন। ইটিএলটা হলো একটা টাইপ অফ টেস্টিং, এক্সট্রাক্ট, ট্রান্সফর্ম, লোড। ডাটা তুমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করবা উইথ লট অফ চেঞ্জেস, মডিফিকেশন। ইজ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, ইজ এ বিগ পিকচার। মনে করো তুমি ডেইলি বেসিসে, মনে করো তোমার একটা কর্পোরেশনের মালিক, তুমি আরেকটা কর্পোরেশন কিনছো মনে করো ইন্ডিয়াতে। এখন ইন্ডিয়া থেকে তোমার ডাটা আনতে হবে ডেইলি বেসিসে, রেগুলার, এভরিডে at 12 o'clock at midnight। তো তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করবা, ওইখানে সে এক জায়গায় ফাইলের মধ্যে ডাটাটা রাখবে, আর তোমার অ্যাপ্লিকেশন করবে কি ওই ফাইল থেকে, ওই সার্ভার থেকে ডাটাটা অটোমেটিকলি তোমার ডাটাবেজে মুভ করবে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনিথিং, ইউ জাস্ট ডেভেলপ ওয়ান্স, লেট ইট গো, এন্ড দেন ইটস গোনা কন্টিনিউ টু এটা রেগুলারলি হবে, এটা হবে মানে অটোমেটিক্যালি হবে, এটা হবে আপনার ম্যানুয়ালি। রাইট, এটা করতে হবে ম্যানুয়ালি। manually. I mean, you can of course automate this one too, but it's manual one-time process. SQL loader, like I said, is a very simple tool. One time you load it, done deal. Okay. That's it. Okay. So for SQL loader, you need three things minimum. Okay. One is the data file. Okay. The file that you want to load. Let's say this is the file I want to load. This is the file. Very simple. So this is the first thing, the column name. Okay, column name, balance, start date. 3 column I have. Okay, 3 column. So see, as you can see, this is comma separated. Did you see this comma separated? Right, comma separated, right? So I have this is see, this is comma separated. This is the balance I have. This is the second one, is the balance, right? Balance, and the last is the date. Okay. And then one thing I'll tell you, it says, see, if the whole record is actually double quotation, right? One record is double quotation, right? See, this is the double quotation, right? Under double quotation, it's a single record basically, right? Each record. মানে শুধু ব্যালেন্স যেটা, ব্যালেন্স ছাড়া সবগুলো ডাবল কোটেশন। Is because it's a number, na number we don't need double quotation. Number, string, মানে that's the রেগুলারলি করি। Yeah, so everything is in double quotation, right? Okay, so this is our text file. Now it's not only 3 full lines, it could be millions of records. There's the purpose. 3 lines we can manually do it, we don't have to go through all this thing, right?
if we have like thousands of record, millions of record. We used to do that a lot. আমি যখন ওয়েবএমবিতে কাজ করতাম তখন আমাদের এরকম টেক্সট ফাইল আসতো, ক্লায়েন্টরা আমাদেরকে টেক্সট ফাইল দিত, এরকম ডাটাবেসে লোড করতে হতো এরকম মিলিয়ন্স অফ রেকর্ড। সো আই ইউজ টু ইউজ দিস সিকোয়েল লোডার, just write it and then just run it and it's going to load the whole thing. So this is my file. ডাবল কোটেশন কেন? হ্যাঁ, ডাবল কোটেশন কেন? এটা হলো কি ডাবল কোটেশন, you don't need it, you don't need the double quotation. Now this is sometimes the client can give you with double quotation, but you don't need that. Now why they put it here, that's the question, why they put it here. They don't need it, then why they put it? See this here, the name is not first name last name, right? The whole name they put it here, so the whole name they separated by comma. See this, separated by comma, right? But the data also separated by comma. So how the computer know which one is? There could be two different record, right? This is two different record basically, right? It's not two different, it's single record. It's the whole thing is the name, right? Whole thing is the name. Last name and then first name. Yeah, last name and first name. But they put both name together, so they have to put a comma in there. But if they put a comma in there, then it's going to go in two different column, because this is how we are going to load it, using based on the comma. But to put it like, make sure, let the computer know, they put it in a double quotation mark. I'll show you this in the control file, then you will have a better understanding. I will come back to this again, okay? So this is basically optional. If you don't put it, it's fine, but then you have to put the single record in under one comma. You cannot put it like this. This is one record, but if you don't put double quotation, then it will be like two record. That's all. Okay, but I'll show you this in the control file, then we'll have understanding. So this is my record basically. So I need one thing is this text file. That's the first thing I need. And then I need the control file. What is control file? See, this is what is tell everything. Where are you going to load it? How are you going to load it? What is the file and everything? Now, what is this? Don't worry about it. I'll tell you in a minute. Now, this is the syntax that you need to write in the file. You're going to say load data. That's the syntax for the SQL loader, like programming language wise. You know, this is how the computer know, okay, I have to load the data now. Okay, so load data. I'm going to put it. And then in file. This is another syntax. In file, in single quotation, I'm going to put where the file is located. Where the file located. So here, this is my text file, right? So I right click, properties, see this location. So I copy this. Okay. So I copy and I just put it here. See, this is the, and then I put the file name. Okay. So that's it. There's the my whole the file name. This is the file I want to load. Okay. So in file, right? And the trunket. What is trunket? Trunket মানে হইতেছে ডাটা। What is trunket? Shanta, what is trunket? ট্রাঙ্কেট হইতেছে ডাটা রিমুভ করব ইসের থেকে, কি থেকে? টেবল থেকে। ডাটা রিমুভ করবা ট্রাঙ্কেট দিয়ে কেন, আর কি দিয়ে করা যায়? আর দিয়ে করা যায় ডিলিট দিয়ে করা যায়, আর কি দিয়ে করা যায়? বলতেছি। তারপর হইতেছে আপনার ডিলিট আর ট্রাঙ্কেটের পার্থক্য কি? একটা হইতেছে আমি পুরো টেবল থেকে ডিলিট করে ফেলবো, আর কোনটা কি বলো? আচ্ছা, ট্রাঙ্কেট হইতেছে আমি টেবল থেকে পুরো ডিলিট করে ফেলবো, করলাম। আর ডিলিট হইতেছে শুধু আমি ডাটাটা রিমুভ করব আপনার ইসের থেকে, কলাম থেকে। কলাম থেকে ডাটা ডিলিট করে কি করে? ডাটা তো থাকে টেবিলে। আর টেবিলের ভিতরে তো কলাম থাকে। টেবিলের ভিতরে কলাম থাকে, হ্যাঁ কলাম তো কলাম। তুমি ডাটা রেকর্ড ইয়া করবা কি করে বলো? আই নো আরিফ ভাই, গুলো আমি খুব ভালো মতোই করছিলাম, কিন্তু আমি ভুলে গেছি এখন। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার এই জিনিসটাই বলি যে তোমার ডাটা যেটা করতে হবে, মানে পড়তে হবে, অনেকবার পড়তে হবে।
অনেকবার না নাই হয় না করতে করতে এটা অনেকবার করতে আমি হবে। দ্যাটস দ্য অনলি ওয়ে টু লার্ন দিস। ওকে, ট্রাঙ্কেট মিনিং টেবিল যে আছে আমার, টেবিলটা ঠিক থাকবে, ডাটাগুলো সব মুছে ফেলো, রাইট? হুম টেবিলের মধ্যে যে ডাটা আছে জাস্ট ডিলিট অল দ্য ডাটা, হুম দ্যাটস অল ট্রাঙ্কেট। হ্যাঁ সো আমি বললাম ডিলিট এখানে যে ট্রাঙ্কেট করো এই টেবিলটা, যে টেবিলটা ট্রাঙ্কেট করো, ট্রাঙ্কেট করার পরে ডাটা ঢুকাও। মানে আগে যদি কোনো, তো আমি বললাম এখানে যে কথাটা আসলো ট্রাঙ্কেট ইনটু টেবিল, হুম এই টেবিল মানে তুমি আগে যদি এই টেবিলে কোনো রেকর্ড থাকে এটা সব মুছে ফেলো, নতুন করে হুম এখান থেকে ঢুকাও। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট হোয়াট ইট হ্যাজ বিফোর, ডিলিট এভরিথিং ফ্রম দ্য টেবিল, নতুন করে হুম ঢুকাও। এটা ঠিক আছে ট্রাঙ্কেট। হুম এখন আমি এই যে এখানে আসতেছে, আমি যেটা দেখেন যে ফিল্ডস টার্মিনেটেড বাই কমা। ফিল্ডস মানে কি, ইচ কলাম, ইচ ইচ কলম কলাম টার্মিনেটেড টার্মিনেট করে কি করলে হলো, কমা দিয়া। কিন্তু আমি এখানে বললাম অপশনালি এনক্লোজড বাই ডাবল কোটেশন। এই কথাটার জন্য এই যে ডাবল কোটেশন, যে কথাটা ওখানে ডাবল কোটেশন দেয়া আছে, যে আমার ফিল্ড হইলো এই কমা, ঠিক আছে, মানে প্রতিটা ফিল্ড মানে প্রতিটা কলাম আমি সেপারেট করব আপনার, এই প্রতিটা রেকর্ড সেপারেট হবে কমার মাধ্যমে, বাট অপশনালি ইনক্লোজ এই যে এটা, এই ডাবল কোটেশন। কারণ একটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে আই ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল রেকর্ড, আই মিন মাল্টিপল রেকর্ড, মাল্টিপল ওয়ার্ড আর কি। দেখেন এটা আছে কমা দিয়ে আরেকটা আছে, দ্যাটস ওয়াই ইট পুট ইট, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ টু পুট ইট। আমি যদি একটা করে সিঙ্গেল রেকর্ড রাখি, ইফ আই পুট ইট লাইক দিস, লেটস সে, আমি যদি এটা এরকম করে লিখি না, মনে করেন আমি এরকম করে লিখলাম, এই যে আমি যদি এটা এরকম করে রাখি, যে সিঙ্গেল ওয়ার্ড রাখছি, then I don't have to put double quotation, I don't need that, ঠিক আছে? If I put this, see, if I just put this, I don't need this, I don't need double quotation, okay? But since I have multiple word in there, that's why I put double quotation. I just want to show you sample. There is a lot of way to do this. It's very simple. You can Google it, find like probably 10 different way to do it, okay? But basic are very simple, okay? If they gave you, whenever you load a file, if you see they have this thing double quotation, you just put this field double quotation. But if they don't have, let's say you don't have this in the file, you don't have it, you don't have this one in the file, but still if you put it, still it's fine, it's not gonna like give you an error. So don't worry about it, it's not a big deal, okay? And then this is the column where I want to put it. This is the table name, right? And this is the column. Now it's very important that this column sequence, like first is the first name and then the amount, and then depends on this sequence. What is the first, second, and then? Is the sequence is very important here. This is what I mean. This is first is gonna go this one, and then second is gonna go this, and then last third one is gonna go this. So it's sequentially is important. If you put it like say this one first and the name second, is gonna throw an error. Okay? And then মামা this, একটা কোয়েশ্চেন আমার, yes, go ahead. ওই যে মামা কাস্টমার ফুল নেম আপনি লিখছেন বাট অরিজিনাল ফাইলের মধ্যে খালি নেম লেখা, ডাজ ইট মেক এনি ডিফারেন্স মামা? It does তারপরে not make any অ্যামাউন্ট, difference. I was going to tell you that right now. Right now, I was going to tell you. See this one. This is what it is about. It says option skip one. That means the first row, skip it. Don't load the first row. Don't load the first row. No, now it doesn't make any difference. You know why? Because this file is usually business is going to give you. The client is going to give you. Somebody else is going to give you. Right? Now they may not know. Most of the time they will not know your database structure. What is the name of the table? What is the name of the table? What is the name of the column? What is the data type? How it looks? They don't know. They have no idea about it. Your database. So they just want to put a name so that you know what is what. Like say name. That's it. You know that this is a name. Balance. Start date. They can just put like say NM. They can just put like this. They don't have to put the whole thing if they don't want. So you know what is what. Now based on this, you create your table like this.
Okay, ওকে, so আমরা আমাদের নিজেদের নাম দিতে পারি। right, অপশন স্কিপ 1 ওই প্রথম লাইন, তার মানে ওইটা থেকে লোড না কইরা আমাদের যা খুশি তা বসাইতে পারি, তাই না? টেবিলের কলামের নাম you can put any কলামের নাম। নাও মনে করেন এই যে ব্যালেন্সের জায়গায় তো আর আপনি ইয়ার বসাবেন না, ডেটের জায়গায় তো আর আপনি right, it has to be similar, right? The name does not matter, that's the bottom line. Whatever you name you have in the file and here does it can be different. Why? Because we are not loading it, we are skipping it. Right. Okay, Right. so that's all basically. So we need three things. We need test file, we talk, control file, we talk, and then this is the batch file. Batch file meaning batch, BAT. See, this is the thing. Oh, 1 second. See, it's a batch file. Batch. You know what is batch file in Windows? The extension is very important. Okay, .bat. See, any file you write a name and then you put .bat. BAT, that means it's an executable file. You can double click and the computer is going to run it for you. It's going to do something for you. That is a batch file. Is multiple file you can do. You can put 10 different file and then it's going to run for you. Windows operating system. Okay. In Unix we have .sh. If you put any file name .sh and if you click in there you can run it for executable file. So here .bat is the same thing, batch file is going to run it for you. Make sense? Is very important. So whenever you see a file that has .bat, that means it's a batch file and it's an executable file and you can run it. It's going to do something for you. So here, as you can see, this file I open. anywhere যদি ডট সামথিং ফাইলের নাম থাকে ওটা আমি এক্সিকিউট করব যে যে কোনো জায়গায়, মানে ডটটা যদি double click করলে is going to execute for you. রাইট, আচ্ছা, ওকে। So now, as you can see here, see, I'm saying this is the name of the application that we are talking about. SQL loader is called SQL LDR. This is the command. Okay, SQL loader. So here in the batch file I put SQL loader. That means I'm saying, okay, open SQL loader application, open it, and then this is the name of the our database ID. Database. This is the ID. This is the password I have. Okay, so let me just go here and show you this. See here, if I right click and then properties, see this is the username, this is the name, right? This is the password, and this is the database name, this is the database name, this is the username that I'm logging into. Okay, so here this is my username, this is my password, and then I put @ and then the database name, these three things, right? Password and ID is slashed here, and then control, I am saying control is equal to control file name. See, this is my control file name, right? See, control, this is the control file that I just explained, right? So I put it, what is the name of the control file? This one. So here basically I'm saying SQL loader to log into this database. That's all I'm saying. I'm just calling the SQL loader, saying, okay, log into the database and run this text file. That's all I'm saying. Run this text file, run this control file. Okay, the SQL loader is going to connect to this database and run this control file, and then whatever the result is, output result is going to log in this file. Whatever the result comes, just put it in here. What is the output result is? That's all. Pause means once it's finished, it's going to wait for you to come. That's all. Nothing to it. It's not a big deal. It's simple like logic. I'm going to come back to you. Let's run it. Okay. Now here, as you can see, another file, the table that I'm going to load here, right? This one. This table, I already have to create this table. This command is not creating the table. I have to have this table already. Okay. So here, this is my command to create the table. So let me create this table. Okay. So here
মামা একটা কোয়েশ্চেন করি। একটা সেকেন্ড আমি দাঁড়ান, হ্যাঁ আমি আমি আসতেছি, ক্রিয়েটেড, ওকে হ্যাঁ বলেন। ওই যে আমি যদি নিজে যদি টেবল ক্রিয়েট কইরা থাকি, আমাদের তো একটা টেবল ক্রিয়েট করতে হবে যখন আমরা লোড করব আরেক জায়গা থেকে এই টেবলের মধ্যে রাইট আইনা অলরেডি ক্রিয়েট এক্সিস্ট হইতে হইব। রাইট নাও ইফ ফর শিওর আই নো দ্যাট আই ডিড নট পুট ইন এনি ডেটা, কোনো ডাটা এখানের মধ্যে নাই, তাইলে কি আমার ওই ট্রাঙ্কেট লিখতে হবে না লিখতে হবে না? ট্রাঙ্কেটটা টু বি অন দ্য সেফ সাইড, আচ্ছা, trunket. There is another option I'll show you to put append also. Okay, you don't have to put it in there. Okay, but there's a safe side they put. Okay, I wanna আমি put কি it. একসাথে No, like you said. আমি এই টেবল, I'm sorry. Go ahead. ধরেন এই আমি টেবল ক্রিয়েট করছি, এখন মাত্র টেবল ক্রিয়েট করতেছি, এখন ডাটা লোড করতেছি, আমি জানি আমি কোনো কিছুই বসাই নাই, জাস্ট ক্রিয়েট করছি, তাহলে তো এই লাইনটা আমি টোটালি স্কিপও করে দিতে পারি, তাই না? You can skip it, but to be on the safe side, they put it in there. But there is another option. It's called append. Like say, if you want to load the data multiple times, then what do you do? Then you don't use trunket. Use append. I'll show you that. ওকে ওকে। So এখন আমি টেবিল ক্রিয়েট করছি, টেবিল ক্রিয়েট করার পরে আমি এটা ইয়ে করলাম, দেখেন কোনো ডাটা নাই, রাইট, নাথিং। জি। সো এখন আমি যে ব্যাচ ফাইলে করব কি, ডাবল ক্লিক করব এই ব্যাচ ফাইলে আমি ডাবল ক্লিক করব, দেখেন এই যে কেবল লজিক্যাল রেকর্ড কাউন্ট দিস হোয়াটএভার। সো it says press any key to continue. I press any key. So now এখানে ডাবল ক্লিক করি, এই যে ডাটা লোড হয়েছে, দেখছেন 4টা রেকর্ড ডাটা লোড হয়েছে। এখন আমি এটা আবার ডাবল ক্লিক করি, আবার ডাবল ক্লিক করলাম, দেখেন তো ডাটা লোড হয়েছে কিনা, সেম ডাটা আবার লোড হয়েছে, আমি আগেরটা মুছে গেছে। এখন আমি এখানে একটা জিনিস করি, একটা সেকেন্ড, ওকে এখানে ট্রাঙ্কেট ছিল না, আমি এটারে করি কি অ্যাপেন্ড দিলাম। অ্যাপেন্ড মিনিং আগে যা ছিল ডন ইরেজ ইট, জাস্ট অ্যাড ইট টু ইট, রাইট। সো আমি এখন এক সেকেন্ড আমি দেখি আমার রেকর্ড আছে, এখানে 4টা রেকর্ড আছে, রাইট। এখন আমি ডাবল ক্লিক করলাম, ওকে ডান। এখন দেখি কতগুলো রেকর্ড আসলো, দেখছেন 8টা রেকর্ড, মানে আগেরগুলো মুছে নাই, নতুন করে আবার ঢুকছে। এখন আমি এখানে আবার ডাবল ক্লিক করি, আবার রেকর্ড ঢুকলো, দেখি তো চেক করে, এখন আসবে 12টা, দেখেন শুড বি সেই 12টা। নাও এখন আমি আবার ট্রাঙ্কেটে যাই, ট্রাঙ্কেট এখন আমার কতগুলো রেকর্ড আছে, 12টা আছে, রাইট, 12। এখন আমি এটা আবার লোড করি, আবার রান করি, ওকে ডান। এখন আমি এটা চেক করি কতটা আছে, only 4 record. So what do you know, so basically this is meaning delete everything, put a new one, and append meaning whatever you have already, don't worry about it, just add new, ঠিক আছে এটা, দ্যাটস বেসিক্যালি। এখন দেখেন এই যে স্কিপ, এটার মানে কি, আমি বললাম যে ফার্স্ট রো স্কিপ করো এই ফাইল থেকে ফার্স্ট রোটা স্কিপ করো, ওকে। আমি এটা দিলাম না, I don't want to put it in there, okay. Now see what happens, I'm running it, see how many I have. Oh, here let me show you this file was not there before, right? It created, why it created, I told here, see here, where is my content file, here, one second, see here I say to result to put it here, right, I mention here, right, says log the result in this file, okay. So if I double click, see here is going to telling me all the results, see how many file is loaded, see how many file loaded, how many not loaded, everything is going to see from here, see 4 rows loaded, see, and here I see 1 row skipped, see this skipped, why, because the first row is skipped, make sense? Okay, now what I did, oops. Okay, so what I did here, I delete the skip here, right? I don't want the skip, I want to load everything. So what happens,
Okay, so I'll double click. Okay, so now here see another file created. It says test file.bad. So let me open that file. What is it? See this one. This is the first row we have, right? Name, balance, start date. It didn't load. It's a bad data. Why is a bad data? Our data type is what? For name, varchar. Our data type for balance, what is number? Balance is a number? No. Start date. Is it a start date? See? Do you understand what I'm saying here? It's important to understand. See here. Let me show you this data. See, this is our data, right? The data should look like what? First one is fine. Now name, this is a varchar. This is a varchar. Fine. This is a numeric data. Now I want to load this in the column. Can I load this? This is a number. Yeah. So how can I load this? You can load it. Tell দিতে হবে। জি বুঝছি না মামা। না আমি সাইমাকে বলছি, সাইমা পায়ের মধ্যে কি ঢুকাইছে। ইয়ে না আমি বলতে যাচ্ছি, দেখেন এই জিনিসটা চিন্তা করেন, আমাদের ডাটা টাইপ তো আছে না টেবিলের, টেবিলটা ক্রিয়েট করছি, টেবিলে যাই দাঁড়ান, আমি টেবিল ক্রিয়েট করছি, খেয়াল করেন আমার প্রথম ডাটা টাইপ কি? varchar, ফাইন, পরেরটা নাম্বার, পরেরটা ডেট, তাই না? এখন বলেন এটা তো varchar, ফাইন, এটা কি নাম্বার? না, জি না, এটা নাম্বার না, তাহলে লোড হবে না, হবে? জি না। এটা কি ডেট? এটা কোনো ডেট? জি না, ডেট না, তো লোড হবে না, রাইট? সো ইফ উই ওয়ান্ট টু লোড দিস, we cannot load because the data type mismatch, right? জি। So that's why we are skipping the first, because it's not important for us, right? That's not the data actually, that's the column name. Column name we already have it here, so why we need that? So that's why we wanna skip the first row. Okay, now if you wanna skip the first row, when you wanna skip the first row, when you have this column heading, if you don't have the column heading, then you don't wanna skip, right? Yeah. That's important. Okay, so you have to understand, if you see the column heading, then only you wanna skip it, otherwise don't skip. But আরিফ ভাই নরমালি তো কলামের তো হেডিং তো থাকবেই নরমালি সব not necessary না, not necessary, কারণ এইগুলা আসে তোমার হলো বিজনেস থেকে, so বিজনেস থেকে আসে, তো they sometimes put, they sometimes don't put, you don't know, so okay so এটা ভেরি করে। যদি না থাকে আরিফ ভাই, how do I understand that? তো ডাটা দেখে বুঝবা, ডাটা দেখে বুঝতে হবে যে কোনটা কি, তখন ওইভাবে তুমি ইয়া করতে হবে আর কি। এই জিনিসগুলো প্লে অ্যারাউন্ড করতে হয়, যে আমি দেখি তো কোনটার মধ্যে কি আছে, ডাটা দেখলে তো বোঝা যায়, বুঝছো না? আর কি এগুলা ডিরেকশন থাকে, শুধু দেখলে বোঝা না, এগুলা ডিরেকশন থাকে যে কোন কলাম কি জন্য ইউজ করা হয়। এটা বলে ডাটা ডিকশনারি, একটা ওয়ার্ড আছে ডাটা ডিকশনারি, is explain all the column name and the purpose of the column. Okay, okay, so let's do one thing. ওকে, তো এইখানে আপনার দেখেন, এটা আমি ডিলিট করে দিলাম। ওকে, এটা ডিলিট, এটা আই ডোন্ট নিড দিস, এটা ঠিক আছে। এখন এই যে ব্যাচ ফাইল আছে, একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই ব্যাচ ফাইলটার ইয়াটা দেখছেন, এইখানে এই স্ট্রাকচারটা দেখলে বোঝা যায় যে ব্যাচ ফাইল ইন উইন্ডোজ। ওকে, if you look at it, so this is very important. Let me send you this. আমাকে দিতেছেন? Both of you. আরিফ ভাই ব্যাচ ফাইলটাকে আমরা বুঝবো হইতেছে .bat থাকবে, রাইট? .bat থাকবে, হ্যাঁ। আমাকে তো সিকিউর লোডার ডাউনলোড করতে হবে, তাই না মামা? না, it comes with Oracle. It does? It comes with Oracle, হ্যাঁ। এটা Oracle যখন ইয়ে করবেন, তখন it automatically comes with it. আমি তো Oracle database আবার ডাউনলোড করা আছে। Where do I find this? See, I was going to tell you right now. Give me 1 second.
ও আপনি দেখাইতেছিলেন, ওকে সরি। না না দেখাইতেছি না, মানে আমি বলতেছি আর কি জিনিসটা, যে এই সিকুয়েল লোডারটা হইলো আপনার এটা জিপ ফাইল কিন্তু, সো একটু আনজিপ ইট, ওকে ওকে unzip it. Okay, zip file you have to unzip it. Okay, now SQL loader is a command based tool. It's not a tool that you can see. It's a tool that is a command based in it's installed in with like in DOS version basically. It's a command, okay like say this is a Oracle, you click in there, you see it, right? But in SQL right loader, it's not a tool. SQL loader and then SQL plus, SQL plus, SQL PLUS is a tool. It's also a tool. SQL plus and then SQL loader. This tool is command based tool. Command. You just on the DOS command you can write whatever you want to, how you want to use it. But it's not a graphical tool. That's what I'm trying to say. It's not a tool that you can click and do things. okay Okay, make sense? জি তো এখন কি বুঝছেন, কোনো প্রশ্ন আছে? See, if you Google it, you'll see there's a lot of option, there's a lot of way you can do. You can filter this, do this, that. It's a lot of thing, but this is the most important part that I show you. That's all you need to know to load a data. Okay, now okay um, now if you understand this, you basically understand anything if you find by googling or anything conceptually. But if you don't, let me know, I'll tell you. Okay, but there is also some other tool similar to this that use like to load the data. Okay, different company does it and make it free and available to it, like data pump, another tool that use also load the data. It's called backload. Backload meaning when you want to load a big amount of data just once. Okay, just one time. So that's called backload. So SQL loader is mostly আমি used. আমি তো শুধু বলতেছি যে আমি সিকিউর লোডার দিয়ে আপনি তো আমাদের এইটা পড়াইতেছেন রেজুমেতে, শুধু রেজুমেতে তো দেওয়া হয় নাই, বাট ইন্টারভিউতে তো জাস্ট আমি সিকিউর লোডারটাই মেনশন করব, not any other tool, তাই You না? don't need it. SQL loader is more than enough. That's the important thing, and it's more than enough. If you include, if you can include, it is better for you. That I got a data from the client, and then I have to load it in the database and then test it. Using SQL. Okay. So okay, clear? জি শান্তা এখন বুঝছো? আরিফ ভাই বুঝছিলাম তো তখন, ওই যে আমি, আমার দোষ, আমি তো তখনই করিনি। না, তো যেভাবে পড়তে হয় কি, like I said again, I will show you how to study. Okay, that's important. So how you gonna study? So you're gonna write down like what you need to study basically. Okay, and then you go take it from there. That's all. Let me show you like one of my sample. I'm studying something now. হুম। See, this is I am studying for myself. I just want to show you. Okay, so this is all the topic that I put here, what I want to study. That's all I need to study one by one. Okay, see, there is 149 different things that I have to study. So what I did, I print it out. Okay, first I wrote it down, I print it out, and then I have it in my table, and then I do one by one. I just study them one by one and cross it what I study, and then take notes. And then when I review, I go back to this thing and then see what I studied already, what I took notes, and I review them. So at least first thing, I need to know what I need to study. That's the first thing. Second thing, I study. Third thing, I review them. When I review them, I need to know what I already know, right? What I study. So this is very important. See, this is the most important thing is organize. This is the most important thing with anything, not only like study, anything in life. If you are not organized, forget it. You will be screwed. Okay. So make sure you write notes about first thing, what do you need to study about this topic, and then you can study. Okay. হুম। So like I said, this is very important thing that we cover, right? That was very important. This thing is very minor thing. I mean, I'll talk to you. I mean, both of you, of course, sometimes later. Okay. But here, the joining, this is the only join you need.
Okay, self join. Other two you don't need. Self join is important. Sometimes they ask in the interview. Okay, and you need to use it also. So I'll talk about this. I'll give you this. Okay, here database and the latest version and company name. I don't have this information. I mean, very simple thing is to find out. Google it. Okay. আমি গুগল করছি বাবা, বাট Correct. আমি গুগল করে আমি গুগল করছি, গুগল করার পরে আমি কনফিউজ হইয়া যাইতেছি। ওকে, আপনি কনফিউজ না হয়ে যেটা করবেন, এক সেকেন্ড, আই এম গিভিং ইউ দ্য নেম। ওই DB2 ওই যে আপনার IBM ই তো DB2, তাই না বাবা? হ্যাঁ, দাঁড়ান, পোস্টগ্রেসিকুএল। আমি কনফিউজ হইতেছি কোনটাতে জানেন। আপনি নোট লেখেন তো, শান্তা লেখা তো, আমি আপনি লেখেন এটা ওরাকল সিকিউএল সার্ভার। One second. হ্যাঁ ভাই লিখছি। দেখা হয়েছে, এক সেকেন্ড, দিচ্ছি। আরে ভাই আপনি যে আমাকে এর আগে আরে ভাই এগুলোর নাম আমি কখনো শুনি, গ্রিন প্লাম, ভার্টিকা, দেন হ্যান্ডবুক। পোস্টগ্রেসিকুএল বার্টিকা শোনার কথা, শান্তা। বার্টিকা, গ্রিন প্লাম, পোস্টগ্রেসিকুএল shoot, I mean, I don't know how did I miss it, if I missed it. That's enough. Okay. Okay. Just this thing you need to know as a knowledge wise, right? Like say if you work in IT and you don't, like, different database, sometimes in the meeting or some coworker is talking about it, so you don't know the name, you will be in awkward situation. That's why it's good to know the name of the database. That's all you need to know basically. Okay. So Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, PostgreSQL, Greenplum, Vertica, Teradata, SQLite, and NoSQL database meaning NoSQL. See, NoSQL meaning this database does not use directly SQL query. There's a different concept. They use text file only. Text file. There is no like table and column. They have table and column is directly query from the file. You don't need to know this. I'm just giving you, if you hear about the Hadoop, MongoDB, that means they are NoSQL database. Okay, it's also called big data. Okay, just put a name in the big data, Hadoop, MongoDB. Big data meaning text file. You can query from the text file directly. You don't need a table to query. Okay, that's all it means. Okay. Need a text file, right? কি বলি text file, right? Big data. Let's say big data meaning what? Let's say Facebook, right? You have Facebook has like millions of user. Everybody they are doing something. It's a lot of data in there. So what they do, they don't put it in database. They don't have time to do that. They don't have the resource to do that. It takes a lot of space. So instead of putting in the database, they put it in a text file, and they query from there directly. Okay. So this is what Hadoop comes, MongoDB comes, things like that. Like they don't have the query like
SQL, Yeah, right? they have a different query language. Okay, they use different. It's called Hive. You don't. I mean, it's not. এটা জানতে হবে আরিফ ভাই? No. We don't need that. This is a different concept. আচ্ছা আচ্ছা Okay. আচ্ছা, ওকে। Okay. So this is the database. I want you to know the name of it, and then so that like I said, you don't need to know in details or anything. Just the name and company names for your knowledge. Okay. Because if you work in the IT environment, actually the reason I want you to know all this is because whenever you have a conversation with somebody may say, oh, I work in PostgreSQL database, I work in this, so you know that what they are talking about, that's why, nothing else. Okay. Or if they tell you, oh, did you work on SQL server, you can say, oh, I didn't work on SQL, so I work on Oracle, I work on DB2, I work on MySQL, things like that. You know that they're talking about database, that's all. Okay, make sense? জি। Okay. Okay, so we talk SQL loader. Okay. Now, putty and winscp, this is the two important things. আমি আপনাকে এই দুটা করাই নাই, putty winscp? জি না মামা, ওই যে আপনি যে Oracle, SQL Server, MySQL, DB2 এগুলো কোম্পানি নেম লাগবো না? ওকে, হ্যাঁ, কোম্পানি নেম গুলো কি ওরাকল, সিকল সার্ভার, মাইক্রোসফট, মাইসিকিউএল হলো এটা ওপেন সোর্স, বাট ওরাকল অলসো ওনস ইট, DB2 is IBM, PostgreSQL I don't know, গ্রিনপাম, they are two similar thing. বুঝছেন? এই জিনিসগুলা জাস্ট কোম্পানির নামটা কেন, লাইক আই সেড, ডোন্ট গো টু ক্রেজি উইথ দি, just for your knowledge, that's all, general knowledge basically. তো তারা যদি জিজ্ঞেস করে কোনো কিছু, লাইক PostgreSQL কোম্পানির নাম No, কি, আমি nobody ever is going to ask you that. Nobody ever, no interview, never. Okay. Are they going to ask me about the version? কোন ভার্সনে কাজ করছি? Oracle আপনি তো, আমি SQL সার্ভারে কাজ করছি, বা কোন ভার্সন, এগুলো জিজ্ঞেস করবে? এগুলা জিজ্ঞেস করে না, কেন জানেন? ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করে না। কিরকম জিজ্ঞেস করে, ও উই হ্যাভ 12C, Oracle 12C, উই আর ইউজিং 12C, ডিড ইউ ওয়ার্ক অন দ্যাট? তখন আপনি কি বলবেন? কথা জিনিসটা খেয়াল করেন। তখন এই জন্য জানতে হয় যে 12C দ্য লেটেস্ট ওয়ান, আই ওয়ার্ক প্রবলি 11G, অর ইন মাই রেজিউমে আই হ্যাভ 11.5, থিংস লাইক দ্যাট। কথাটা বলছেন SQL server, oh, what SQL server you're using, they might ask you indirectly to know, you know not like a question, like say talking wise, oh, we are using SQL server 14, you guys using the same, things like that, যেটা বুঝছেন? তো ওই জন্য শুধু এটা জিনিসটা জানতে হয় আর কি, অন্য কোনো কারণে। এই জন্য কোম্পানি নেম, ভার্সন, এই জিনিসগুলো জানা জেনারেল নলেজের জন্য, আপনার কনভারসেশন করতে খুব ইয়ে হবে। ইন্টারভিউতে অলওয়েজ রিমেম্বার, নেভার এভার ডোন্ট পুট ইউরসেলফ ইন এ সিচুয়েশন দ্যাট দে উইল আস্ক ইউ কোশ্চেন and you just answer them. No, you talk, create a conversation. Okay, create a conversation, not a question answer. No, then you will be is a not a good interview. Okay, you have to understand, they have to like you, that's all it matters. It doesn't matter how much you know, it absolutely doesn't matter how much you know, absolutely, trust me, doesn't matter how much you know. They need to like you, they need to see how friendly you are, what is your communication skill, how much pressure you can take. Those are the thing is important. It is a very, I think, rare for me it happened that I was able to answer all the question. At least one or two I miss, I don't know. But on the other side, it was very few interview that they don't select me. Okay, it's the confidence level. Okay, so don't worry about if you miss a question. Worry about your confidence. Worry about how you are talking, how friendly you are. Was it a question answer or was it a conversation? Okay, things like that. So it's very important. That's why this general knowledge is very important. Very important, this general knowledge. Okay, that's why, like I said, just to know this little thing, version, company name, things like that. ভার্সন তো মামা গুগল করলে কনফিউজ হয়ে যায়, গুগলের মধ্যে তো ভার্সন ভালো করে আসতেছে না। আমি আই ডোন্ট নো, আমার একসাথে অনেকগুলো আসে, হ্যাঁ, অনেকগুলো আসে, that's true. What is the latest version of SQL? So let's do one. Let's do this. SQL সার্ভার Yeah, it is confusing. When it is confusing, don't go crazy. Okay.
let's say what is, let's do this. What is the version of Oracle? Let's do one. It's just confusing, right? Oracle database 10G it is here. Let's go in. See, stable release 12C. See this right there? So you know that 12C is the stable release, or latest one, right? See all this thing, starting version 2.3 here. See this one, and you find out by date. See, it's putting in the date here, so you know. Okay. So this is what is the latest version of Oracle, which is the latest version of SQL Server. Okay, SQL Server database. আর ভাই ভার্সন তো চেঞ্জ হলে এটা তো খুব বড় আর এরকম কোনো চেঞ্জ হয় না। Okay, though. Shanta, what happened? আমার ভার্সন দেখা যায় মাঝে মাঝে এভরি 2-3 মান্থ পর পর চেঞ্জ হইতেছে, বাট এখানে তো খুব বড় কোনো মানে বিগ চেঞ্জ তো আর হয় না, হয়তো ছোটখাটো দুই একটা চেঞ্জ হয়। হ্যাঁ, ধরেন আমি সরি গো আহেড। মানে আর কি, ধরেন ভাই আমি এখন পড়তেছি, আমি হয়তো ইন্টারভিউ এর জন্য 5-6 মাস 7 মাস পরে গেলাম, তো তখনও যদি আমি বলি যে ওকে ঠিক আছে আমি 12C তে কাজ করি না, আমি 10G অথবা 11G তে কাজ করছিলাম, দ্যাটস টোটালি ফাইন, রাইট? That's not only totally fine, this is what you have to tell them. If you tell them you are calling the latest version for last 2 years is a problem. Because, because this thing is very expensive. The company does not change it every year. No company change it every year. No company. It's like, put it this way, it's like buying a car. Doesn't matter how rich you are, you don't change your car every 6 months. You don't. Okay, it's the same thing. So this is like, say, it costs thousands of dollars. I don't mean 50,000. I mean like several $100,000. It cost a company. So they don't change it every year, even every 2-3 years they change. Like say in Oracle right now you see 12C. In my resume I have 11G. In my resume I still as a matter of fact the company is IBM, they are using 11G. They only use 12C. Okay. So go like how do you know, like simple thing, right? Go by couple years back. Let's say here SQL Server, right? The old one, huh? Yes, the SQL Server now is 18. You tell them you use, see there was the release date is 14, right? Tell them you are using 12. They are using 12 or 13. Don't mention 14. Okay. So this is how you have to go couple years back. Okay, at least 1 year. At least 1 year back, you tell them I use this version. Okay. So you, here the purpose of this to have an idea. Let's say if they ask you, oh, what SQL Server database? They will not ask you like I said directly. They might talk about it different way, and then you might have to say, oh, I'm using SQL Server 14. If they say, oh, I'm using SQL Server 14, what version do you use there? Like they want to know. It's not like a question, in general discussion. Then if you say I use 2, 3, or I even don't know, that's the silly thing, How come you don't know you work in database and you don't know the what version? So that's why is a general knowledge wise we need to know. It's not like a only interview, it's a conversation wise. Okay? Make sense? Okay, so this one you took notes. Okay, done. Now another important thing I want to talk. Okay, this thing, putty winscp. Shanta, মামা আমার একটু 5 মিনিট দিতে হইব। কি হবে? 5টা মিনিট দিবেন আমাকে, 5টা মিনিট দিবেন। হ্যাঁ, ওকে। 2 মিনিট মামা। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা। শান্তা বলো পুটি আর winscp এক্সপ্লেইন। পুটি হইতেছে কানেকশন অফ কম্পিউটার টু দা সার্ভার। পুটি আমরা যখন একটা কম্পিউটার থেকে সার্ভারে কানেকশন দিতেছি পুটির মাধ্যমে দিতেছি। আর উইনসিপিটা হইতেছে ট্রান্সফার, একটা ফাইল একটা ট্রান্সফার করে একটা কম্পিউটার থেকে টু দা সার্ভার অথবা সার্ভার থেকে কম্পিউটারে ফাইল ট্রান্সফার করতে, এটা হচ্ছে উইনসিপি। ওকে, what are the tool like putty, winscp, what are the tool there? Secure CRT, then secure CRT ছিল, আর কি ছিল, উইনসিপির আরেকটা ছিল সিকিউর এফএক্স, সিকিউর এফএক্স।
হুম দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এই জিনিসগুলা মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট কনসেপচুয়ালি জানা আর কি জিনিসগুলা। বেসিক্যালি হয় কি, হুম ইফ ইউ ডোন্ট ইউজ ইট ইউ উইল নট নো, ইফ ইউ ডোন্ট ইউজ হুম ইট ইউ উইল স্ক্রু আপ। ওকে, হুম সো দ্যাটস আমি তো ওয়াই। আর শুধু পুটিতেই কাজ করছি, আর কোনো কিছু তো কাজ করিনি। উইনসিপি দেখেনি? ওইসিপি করছি, কিন্তু কাজ করছি পুটিতে। হ্যাঁ, পুটিতে কাজ করছে। উইনসিপের কাজ তো ফাইল ট্রান্সফার করা, ফাইল ট্রান্সফার করো নাই? আপনি আমাকে শুধু পুটির গুলা দেখাচ্ছিলেন আরে ভাই। না, পুটি তো তুমি ওইসিপি সার্ভারে কানেকশন দিলা, ফাইন, রাইট? পুটি দিয়া কানেকশন তুমি দিলাম, কমান্ড লাগবা, কানেকশন দিয়ে ইউনিক্সে হ্যাঁ কমান্ড ওই রাখতে যে পারবা। কমান্ড লিখতেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ রাইট, হ্যাঁ হ্যাঁ পুটিতে দ্যাটস কারেক্ট। হ্যাঁ। বাট আচ্ছা উইনসিপের ওকে। কাজটা কি? ফাইল ট্রান্সফার করা। ফাইল ট্রান্সফার করে দেখাইছিলাম, মনে আছে? ডেস্কটপে। কি আমি জানি লাস্টে তো আরিফ ভাই পুটির মধ্যে শুধুই করছিলাম, হ্যাঁ, না, কমান্ড গুলা পুটির মধ্যে তুমি করছিলাম। কমান্ড লিখছিলা, রাইট? পুটির মধ্যে হ্যাঁ কমান্ড হ্যাঁ লিখছিলা, দ্যাটস ট্রু, দিস ইজ হোয়াট ইট ডাজ, রাইট? হ্যাঁ। আর উইনসিপের কাজটা কি? ফাইল ট্রান্সফার করা। এই যে এখানে আমার ভিডিও আছে দুটা। হ্যাঁ, ফাইল ট্রান্সফার করা, দ্যাটস অল ইট ডাজ। সো উই ডিড দিস না? ওকে। এটা তো মানে পুটির মাধ্যমে করতেছি তাই না? না না, পুটিতে তো কমান্ড লিখতেছি আমি, পুটিতে কমান্ড লিখতেছি, ফাইল কমান্ড লিখতেছি। ট্রান্সফারটা করছি। লাইক আমি বলি আরিফ ভাই ধরেন আমি এই যে দেখো, ওই যে এটা পুটি, কমান্ড গুলা রাইট? এটা পুটি। হ্যাঁ 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 সো হ্যাঁ আই হ্যাঁ কানেক্ট। এটা করছি, এটা করলাম। ওকে, দেন ফাইল ট্রান্সফার। এই যে হিয়ার, ওকে। রাইট? আই এম পুটিং কমান্ড, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ Right, this is হ্যাঁ right, this is common, I'm হ্যাঁ। using putty. Now I'm connected to the server and using it, right? That's all I'm doing, right? ইয়েস ইয়েস। Now হ্যাঁ wincp is for to transfer file, তাই না? Basically হ্যাঁ। wincp is just to transfer file, তাই না? পারমিশন দিলেন বলে কেন? বুঝছি হ্যাঁ আরিফ ভাই, এই তো মানে আমার একটা মেইন থাকবে আর ট্রান্সফার ফাইল করে আমি সেটা আনবো, এটা হচ্ছে উইনসিপি। হুম, that's all। হ্যাঁ, wincp যেটা কাজই হচ্ছে ওইটা হলো, এটা। হ্যাঁ লেফট সাইডে থাকতেছে ওটা, যে কোনো একটা ফাইল ট্রান্সফার করে আমি সেট আনতেছি, ওইটাই হইতেছে উইনসিপি। হ্যাঁ, that's correct। ওকে, এখন এইখানে পুটিতে আমি যাই, পুটিতে আমি গেলাম। উম, জোরার কি পুটি ডাউনলোড করা আছে আরিফ ভাই? না, হ্যাঁ মামা। হ্যাঁ, আমি একটা সেকেন্ড। ওকে, নাও পুটি এন্ড আরেকটা কি ছিল যেন, এই যে উইনসিপি, রাইট? উইনসিপি। এখন দেখেন, পুটি আর আরেকটা টুল আছে সিকিউর সিআরটি। উইনসিপি আর একটা সিমিলার টুল আছে সিকিউর এফএক্স। ওকে, এই সিকিউর সিআরটি, সিকিউর এফএক্স, দে আর লাইক দ্য সেম কোম্পানি। ওকে, they are all free though. I mean, secure CRT and secure FX, they are paid, but they also have free, but they are paid basically. Okay, but you can download free version, but they're the same thing. So putty is 100% free, wincp is 100% free, though that's why people use it more, putty and wincp, but these two are same. Okay, so connect to the server. Okay, ঠিক আছে, এই putty and secure CRT is করে we connect to the server.
please write it down. This thing. কখন যাচ্ছ? কখন? Ready? Are you ready? কোথায় যাব? ওকে, লেখা শেষ? হ্যাঁ ভাই, লেখা আছে। তুমি লেখা শেষ? ও সরি ম্যাম, আমি শুনি না, আমাকে লিখতে হবে এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা লিখতে হবে। এই দুটো লাইন লেখেন। Give me 1 second. Okay, দেখেন, I'll talk to you. Let me just quickly go through this. Cguin যে প্রোগ্রামটা আছে না, Cguin, আমি এটা হলো একটা অ্যাপ্লিকেশন just to learn Unix command. That's all you can do. Just to learning the Unix command. In Windows, you can install it and then write the command in there so that you can learn them. That's all. Okay. For Windows, they use it. So all the command does not work in Cguin because Linux or Unix has so many version and so many types of commands. Not all of them works everywhere. Okay. So who may not work there? Okay. Okay. So that's don't worry about that. My thing is, don't worry about it. Now I'm going to give you a real Unix environment access where you can practice. Now over there also not 100% command may not work. Like I said, they have a different version and different like software packages may not install. It's not that it doesn't work there, it doesn't work there, maybe because it's not installed there. Okay, so I'll give you the access now. Okay, before that let me just talk about this. Now putty and secure CRT. Okay, you're going to install putty and winscp to do that. Okay, these two are similar. Okay, so the reason you need to know the name, if they ask you did you work on secure fx, you can tell them yeah I work secure fx, I work winscp also. Now when you talk about secure fx, don't mention putty. I mean mention putty, but they are similar. For the secure CRT. When you're going to tell them, oh I work on putty, secure crt, winscp, secure fx, that's fine, you know. So so that's why you know who does what basically. So putty is basically you connecting to the server and then write your command in there, whatever you want to do. winscp is to connect to the server and transfer files from your computer, from your desktop. You can transfer file to the server. From the server you can transfer back to your system also. Okay, that's the purpose of it. So putty, how do you do that? Shanta, you already have it, right? I have it. Okay, so this is what you need to do. I mean, okay, so you go in Google. So I put download putty. Download putty. That's all. See here, download. It's very simple, 2 seconds thing. See here, 3264 version. So you just click in here, right? 64. 64 version. Oh, not this MS Windows installer. Okay, so 64 version. You just click in there. See, is downloaded. It's done. It's like 3 megabyte file. Very simple. আমি এখন করব না, I can do it later, You can do it later. Okay, so you just click in there and install it. It's very simple.
show in folder, double click, and you can install it. Okay, I already have it. So now see, this is putty. Now let me go there. Okay, so now once you install, you will see something like that in the desktop. So you see my screen, right? So I click in here. Now here you're going to put the host name, the server name. I'll give you this. Okay, server name, port is 22. That's all. These are the two things you're going to put. Okay. So now let me give you this name. Okay. আর এটা তো সেমটাই আগেরটা যেটা ছিল Yes. সেটাই, right? Yeah. Let me give you this. Okay. So I'm here. This is the thing. To write a note on this one. Okay. Or can you do it now? I mean, let's do it now because if you have trouble, so that I know that you cannot exist. No. Say download the. Okay. Okay. So what I'll do, I'll share your screen. Okay. Okay. Okay, I give you the permission. Okay. Yeah. Excellent. Okay. দেখতেছেন? Yes. Okay. Yeah. That's it done. So now cancel this one and let's open it. It should be it didn't install in the desktop. Yeah. The program file je apni open koren putita. এখানে টাইপ করেন ওই যে পুটি আছে কোথায় পুটি এটা না তো এটা না দিস ওয়ান নো নো নট দিস এটা না টাইপ করেন তো পুটি এখানে it should be in the desktop just type putty see that's the one okay yeah that's it that's the program right hold this that's all it program is now host name just copy and paste host okay কোথায় দিছিলেন আমি আপনি আমাকে পাঠায়া yeah I just put it in the chat room okay দেখি না কেন ওই যে চ্যাট কোড এখানে ইয়া করে ওখানে দিছি দেখেন দেখলাম তো মামা আসে নাই তো my password লেখা but আমি তো দেখতেছি না এখানে my password এর উপরে দেখেন দেখতেছি না তো মামা কিছু আমার চ্যাট বক্সে my password দেখেন একদম উপরে ধরা ওকে আবার দেখেন আবার পাঠাইছি এখন পাঠাইছেন হ্যাঁ আগে ছিল না হ্যাঁ এটা কপি পেস্ট করে এখানে নেন ও আমি ওইখানে লিখতেছি হ্যাঁ শুনেন এখানে এই জিনিসটা একটু হোল্ড করেন এইটা হলো হোস্ট নেম এখন এটা কি জিনিস রাইট এটা হলো একটা কম্পিউটার আছে না আপনার কম্পিউটার যেটা আপনি এখন যেটা ইউজ করতেছেন এটা একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে আইডি নাম্বার আমার কম্পিউটার একটা আইডি আছে এরকম প্রতিটা কম্পিউটার একটা আইডি আছে আইপি অ্যাড্রেস বা হোস্ট নেম ইজ লাইক দ্যাট ওকে the name of the basically computer the ID of the computer the location of the computer okay right so এটা হলো একটা রিয়েল আইপি অ্যাড্রেস মানে একটা রিয়েল সার্ভার কিন্তু এটা মানে আমি একটা সার্ভার এক জায়গায় রান করছি আপনার ওখান থেকে অ্যাড্রেস এটা so you can practice in real environment that's why I did it okay so this IP address you can save it হ্যাঁ এখন আপনি এটা ওপেনে দেন আর পোর্টটা 22 তাই না 22 হ্যাঁ okay right so yes ওকে এখানে কি বলছে আপনার লগইন নেম এটা রাইট আপনার নাম দেন জহুরা ওই ইয়াতে দেন স্মল ক্যাপিটাল হ্যাঁ এন্টার পাসওয়ার্ডটাও যে দিলাম মাই পাসওয়ার্ড এম আর ইয়া ক্যাপিটাল এম আর পি ক্যাপিটাল
পাসওয়ার্ড কি দিছিলেন? MY my password M আর P টা ক্যাপিটাল। বসতেছে না কেন মামা? দেখা যাবে না, আপনি শুধু টাইপ করবেন। ওকে, আবার দেন, এটা আপনার রং। ও দেখা যাবে না, ওকে দেখা যাবে। ওকে, see you login, see in the last line successful login। এখন আপনি দেখেন তো pwd দেন তো pwd, আর এটা দেন তো who am I, see you have it, who am I, one word এইটা আমি প্র্যাকটিস করি নাই, so I just saw the other video so then you logged in, and then so now you logged in, right? right. Okay, This is Zohra at whatever right, so right. now এখন আপনি going forward you're going to use this one, okay, you're going to use this ID, password and everything to log in to practice. Don't worry about this sequence anymore, okay? So পুটির কাজ হলো এটা। পুটি তাহলে আপনারা কি করলেন এখন বলেন, what you did on পুটি? পুটি basically you want to connect to the server from your desktop, তাই কি না? That's all. That's all it does, to connect to your server. That's all it does, and then you can write your command and whatever you want to do in Putty using Putty. So now আমি unix practice করতে পারবো, তাই না? right, you can do anything. So no, what I'm trying to say, of course you can practice. What I'm trying to say, in Putty, like you asked me the question before, right? What is Putty? Putty, using Putty, you connect to the server and then you do whatever you need to do. It's like you connecting to the server from your computer. You connecting to the server. How you connect to the server? Using Putty. Okay, and then you can write your command or whatever you want to do in your machine. In the server meaning what? It's like a computer, right? A computer at work. You want to use that. Right. Okay, now let's do the same thing for winscp. Download winscp. হ্যাঁ, আমার ফোন লাগবে না, আমার শেষ। Go down, not this one. No, not this one. See, this is a fake thing. This is IP address, all this. See here, download winscp. See this thing, green thing? Yeah. এটা? Yeah. আমার মেয়ের জন্য যে জামা কিনছিলাম এগুলোর এখন অ্যাড খালি বারবার আসে। Oh. That's it. Just simple. Yeah, that's what next. No, that's a very simple thing. Yeah. Install. ওকে, দেখেন ওই যে ইয়াতে স্টার্ট মেনুতে আসছে, এখানে ক্লিক করেন winscp all the way last. No, not here. I mean, winscp is there too, but on the start menu also. Yeah, right here. Okay, wait a second. Here, same thing, host name. দেখেন সেম জিনিস আসছে না, হোস্ট নেম দেন এটা। জি, ও আপনার ওইটাই দিতাম আগেরটাতে। হ্যাঁ, সেম নেম, লাইক ইউ কানেক্ট টু দ্য সেম প্লেস বেসিক্যালি, সেম থিং লাইক বিফোর। এখানে আপনার দেন, ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড দেন। ইউজার নেম তো মাই নেম, তাই না মামা? হ্যাঁ, এন্ড পাসওয়ার্ড দেন। পাসওয়ার্ড হচ্ছে মাই পাসওয়ার্ড, তাই না? হ্যাঁ, লগ ইন করেন। Yes, that's it. Okay, এখন এইখানে দেখেন, এই যে বাম পাশেটা দেখছেন না, দ্যাটস ইউর লোকাল ডেস্কটপ কম্পিউটার। আপনি দেখেন এখানে লেখা আছে উপরে C/user/Johura/documents, রাইট? উপরে দেখেন, একটু উপরে যান, দ্যাটস ইউর লোকাল ডেস্কটপ।
Yeah, right here. That's your local computer, desktop you're using. On the right side, there's the server. Okay, এইটা there's the server. এখন বাম পাশ থেকে যে কোনো একটা ফাইল নিচ থেকে ডান দিকে নিয়ে আসে তো টান দিয়ে না ওখানে যান আবার। sorry I was trying to do something else, sorry. Okay, হ্যাঁ, বাম দিয়ে নিচ থেকে Just যে কোনো একটা- একটা নিচে যান, না আর নিচে একটা ডান দিকে নিয়ে যান, জাস্ট টান দিয়ে ডান দিকে। এইটা থেকে তো এইটাতে আনবো তাই না? হ্যাঁ ডান দিকে যান, রাইট, নিয়ে যান যে কোনো একটা এমনিতে। হ্যাঁ ওকে দেন। দেখছেন আপনি ফাইলটা ট্রান্সফার করছেন সার্ভারে। এখন আপনি পুটিতে যান তো। হ্যাঁ এখানে লেখেন তো ls, এই যে দেখছেন ফাইলটা ট্রান্সফার করছেন চলে গেছে এখানে, এই যে আমার নামটা দিল। দেখছেন রাইট? আমাকে লিস্টিং দিতে। ওকে আমি বুঝছি মামা। ঘটনাটা বুঝছেন? উইনসিপির কাজটা কি? জি, জাস্ট ফাইল ট্রান্সফার করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেয়, দ্যাটস অল ইট ডাজ। ওই দিন যে দেখছিলাম মামা ফাইল যে আপনি ট্রান্সফার করছিলেন যে উইনসিপির দিয়া ওইখান থেকে এখানে, এখান থেকে এখানে, তো আমি যে একটা কোয়েশ্চেনটা জেনে আসছি যে হাউ ডু আই ট্রান্সফার ফ্রম ডেস্কটপ টু সার্ভার, ফ্রম সার্ভার টু ডেস্কটপ, দিস ইজ হাউ আই ডু দ্যাট। দিস ইজ হাউ ইউ ডু ইট। হ্যাঁ ওকে, সো আমি যখন সার্ভারে কানেকশন দিব, রাইট হিয়ার আই উইল হ্যাভ অল দ্য ফাইলস এন্ড ইফ আই ওয়ান্ট টু কপি এন্ড পেস্ট দেন আই ক্যান জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ হিয়ার। রাইট, এক্স্যাক্টলি, দ্যাটস অল ইউ ডু। এখন আপনি করেন তো, এই যে ডান পাশে যেটা আছে এটা রিফ্রেশ করেন তো, উপরে একটা রিফ্রেশ বাটন আছে কিন্তু এই ডান পাশে, হ্যাঁ উপরে একটা রিফ্রেশ বাটন আছে। হ্যাঁ রাইট, ওকে। এই যে ফাইলটা দেখছেন না, এটা আমি এখন ক্রিয়েট করছি আপনার ফোল্ডারে। এটা কাজ করেন, এটা ডান দিকে আপনার একটা ফোল্ডারে নিয়ে আসেন, বাম দিকে নিয়ে আসেন, সরি বাম দিকে। এমনিতে তো ড্রপও করে ফেলতে পারবো তাই না? ওকে নিয়ে আসেন। এখন এটা কোথায় নিয়ে আসেন দেখেন, উপরে লেখা কি সি ইউজার জহুরা ডকুমেন্টস, রাইট? রাইট। এখন আপনি ইয়াতে যান তো, মাই কম্পিউটারে যান। হ্যাঁ এখানে রাইট, এখানে ক্লিক করেন, এখানে না, এটা ডন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস, এটা ধরে না, আপনি হ্যাঁ এখানে যান, এখানে যান, ওই যে মাই কম্পিউটারে যান। দিস পিসি আছে না, দিস পিসি ইজ ফাইন, দিস পিসিতে যান, দাঁড়ান, তারপরে ইউজার কোথায়, না আচ্ছা ডকুমেন্টসে ক্লিক করেন তো, সি ইউজার ডকুমেন্টসে ক্লিক করেন তো। এই যে টেক্সট দেখেন, সেকেন্ড ফাইল, এটা কিন্তু আমরা লোকাল কম্পিউটার, রাইট? জি, এখানে চলে আসছে। কোথেকে আসলো? এটা সার্ভার থেকে আপনি নিয়ে আসছেন, মনে আছে? জি। তাহলে আমরা কি করলাম? উইনসিপের কাজ কি? আপনার কম্পিউটার থেকে সার্ভারে নিতে পারবেন, সার্ভার থেকে আপনার কম্পিউটার আনতে পারবেন। অল ইউ নিড টু ডু ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ বেসিক্যালি, রাইট? তো আমার এই জায়গাতে কোনো ইউনিক্স এর দরকার নাই তাইলে? না ইউনিক্স এর দরকার আছে মানে কি, এটা ইউনিক্স এর কাজ করতেছেন আপনি একটা টুল দিয়া। এই টুলটা হলো উইনসিপি, মেক ইট ইজি ফর ইউ, মেক ইউর লাইফ ইজ ইজি ফর ইউ, দ্যাটস অল। গট ইট, ওকে। বুঝছেন? মানে ইউনিক্স এর মানে কি, ইউনিক্সে আপনি এটা কমান্ড লিখেও করতে পারেন, ইউ হ্যাভ টু রাইট সেভারাল লাইনস অফ কমান্ড টু ডু দ্য সেম থিং, বাট দিস টুল মেক ইট ইজি ফর আস। ওকে, তো ইউনিক্স এর কমান্ড কি জানতে হবে মামা? না ধরেন আমি you don't need that. To transfer file, don't worry about it. Unix থেকে Unix এর এক সার্ভার থেকে আরেক সার্ভারে you need to know that. That's different, that I'll show you. But এইখানে যেটা কাজ করলো, এখানে কিন্তু আপনি এক ফোল্ডার থেকে আরেক ফোল্ডারে, that's not the purpose. You have to understand the purpose. Purpose is to transfer file from your local computer to the server, or from the server to your local computer. Computer to computer basically. Right? জি, That's the purpose of it. আর আপনার পুটির কাজ কি? পুটির কাজ হলো I am logging into the server. Same thing like when you open your laptop, you log into Windows and do something, right? Same thing Putty does. You are logging into the server and doing your work. Okay? That's all. ওকে। That's all Putty does. Shanta, clear? হ্যাঁ হ্যাঁ এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট কিন্তু, কারণ এইগুলো হয় কি, হোয়াট উই ডু, আমাদের ইন্টারভিউতে কিছু জিজ্ঞেস করলে আমরা প্যাচ লাগাই দেই। ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ প্র্যাকটিস অর ইফ ইউ ডোন্ট, আমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হলে আমরা প্যাচ লাগাই দেই। বুঝছো? How do you log into the server? কয়েকবার থিংস লাইক দ্যাট।
তো এই জন্য বলতেছি যে আমরা এই জিনিসগুলো কনসেপচুয়ালি ক্লিয়ার হতে হবে। তো মামি এটা ক্লিয়ার হয়েছে এখন আনসার আপনার? হ্যাঁ মামা ক্লিয়ার হয়েছে, ওই উইনসিপি দিয়ে যে ফাইল ট্রান্সফার করতে পারি এইটা ক্লিয়ার হয়েছে মামা। কিন্তু ওই আই ডোন্ট নো, ওই ইউনিক্স এর মধ্যেও তো মামা আমাদের যে বলে না যে সার্ভারে কানেকশন দিতে, উইচ উই ডু উইথ পুটি, তাই না? রাইট। পুটিতে কানেকশন দিয়ে যদি বলে যে ওইখান পুটিতে থেকে কানেকশন না, পুটিতে কানেকশন, সরি সার্ভারে কানেকশন। হ্যাঁ সার্ভারে কানেকশন দিতে হয়। তো আমরা যখন ইউনিক্সে কাজ করি তখন তো বেসিক্যালি ইউনিক্সে কাজ করতেছি বিকজ উই ওয়ান্ট সি সামথিং ফ্রম দ্য সার্ভার হুইচ ইজ নট ইন আওয়ার লোকেশন, তাই না? দ্যাট ইজ কারেক্ট। ওকে, তো এখন সার্ভার থেকে কোনো একটা ফাইল বললো কপি করতে, তখন আমি ইউনিক্স থেকে কেমনে কপি করব ইফ আই এম নট ইউজিং উইনসিপি? না, আপনি সার্ভার থেকে ফাইল কপি করবেন, কোথায় করবেন বলেন? ধরেন আমার লোকাল মেশিনে করতে চাইতেছি। না, তখন দেন ইউ ইউজ উইনসিপি, ইউ ইউজ উইনসিপি দেন। ওকে Okay, because it's free. It's not that it's not free. It's 100% free. You don't need any license, nothing. As you see, the same way you're going to do it. So when you copy a file from the server to your local machine, you use WinCP. Okay, so I just go to the WinCP, I connect with the server, then whatever আপনি যে এখন যে দেখালেন drag and drop, this is exactly what I do, তাই না? This is exactly what I do also at work. Exactly. There is no difference that I do differently. Okay. Now, তাহলে আমি ইউনিক্স উইনসিপিটা যদি আমি কপি আর ইয়ে করতে পারতেছি, ড্রাগ এন্ড ড্রপ যদি করতে পারি ফ্রম ওয়ান আমার লোকেশন টু দ্য সার্ভার, ফ্রম দ্য সার্ভার টু মাই লোকেশন, ইউনিক্স দিয়ে করতেছি তাইলে কি? হ্যাঁ, বিহাইন্ড দ্য সিনে আসলে ইউনিক্স প্রোগ্রামটা লেখা, বিহাইন্ড দ্য সিনে it works like that, বুঝছেন? But we don't need to know that the command or things like that, বুঝছেন? ওকে, আপনি বুঝেন ইউনিক্সে কি বলেন, ইউনিক্সে কি করতেছেন? আমি বলতেছি যে কোনো ফাইল যদি আমরা চাই তাইলে তো আমরা উইনসিপি দিয়ে এটা আনতে পারি, নিতে পারি, whatever, আমরা চেঞ্জ করতে পারি লোকেশন। তাইলে ওই যে ইউনিক্স যে আমরা কাজের মধ্যে ইউজ করতেছি, what is the purpose for Unix then? Unix is a machine, is a computer, right? Unix is an operating system, right? Right. It's a machine. Now everything is there basically in the server. Okay, we work there. মনে করেন আপনার একটা মনে করেন ওই যে ফার্স্ট ফাইল রান করতে হবে, we have to put the file in there, we have to modify the file in there. Okay. আপনার সার্ভার, okay, then I need an online application which I cannot do from the WinCP. Got it. এখন আপনার ওই যে okay. Then you use putty. To work in server, to work, you need putty. Okay. To transfer file, you can use putty, and also you can use WinCP. Now WinCP is easier, that's why people use it, WinCP. Okay. And you can visualize it, WinCP. And putty, you have to write command, things like that. So some people does not prefer it, but you can do both. File transfer and work, you need putty. But file transfer, WinCP make it easier. That's all. হ্যাঁ বুঝছি, আমার মাথা খারাপ হয়ে যাইতেছিল যখন আমি ফাইল ট্রান্সফার করতে পারতেছিলাম না আমার সিগুইন দিয়ে, আমি বলে আমি করতেছি। সিগুইনটা লাইক ইউ সেড ইজ ভেরি লাইট হলো, যে অনেক সময় যে বলে না যে দুধের সাথে গুলে পিছানো, তো সিগুইনটা হলো অনেকটা এরকম, জাস্ট টু লার্ন সাম কমান্ডস টু গেট এন আইডিয়া, দ্যাটস অল। ওকে শান্তা, কোন কোশ্চেন আছে বলো এটার পিছনে? কোয়েশ্চেন না, এটা জাস্ট মেক শিওর হইতেছি উইনসিপিটা জাস্ট আমরা ট্রান্সফার করতেছি ফাইলটা, এটাই তো। আর পুটিটা হইতেছে আমরা কানেক্ট করতেছি সার্ভারের সাথে কাজ করার জন্য। রাইট। মনে করো সাপোজ এরকম চিন্তা করো, মনে করো তোমার বাসায় কম্পিউটার আছে, একটা অ্যাপ্লিকেশন আমি ইউজ করব তোমার বাসার তোমার কম্পিউটার ল্যাপটপে। হাউ ডু আই কানেক্ট তোমার কম্পিউটারে, আমি তোমার কম্পিউটার ইউজ করার জন্য? দেন আই ইউজ পুটি। ঠিক আছে, তোমার কম্পিউটারে কানেকশন দিয়ে আমি তোমার কম্পিউটারটা ইউজ করব, তোমার অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করব, আই ইউজ পুটি। এটা আমি পুটির মাধ্যমে করতেছি, ইউজিং পুটি উই আর রাইট। এখন মনে করো তোমার কম্পিউটারে ওয়ার্কিং অন দ্যাট সার্ভার, তোমার কম্পিউটার, হ্যাঁ। এখন মনে করো তোমার কম্পিউটারে একটা ফাইল আছে, তোমার রেজুমিটা আছে, আমি রেজুমিটা কপি করে আমার কম্পিউটারে নিয়ে আসবো। হাউ ডু আই ডু ইট? I can use putty too. I can use putty too, but easier way is WinCP. WinCP is very easy, as you can see. Drag and drop. In putty we have to write down so many things.
Yeah. And in winscp we have to just drag and drop. Right. winscp is very easy, just drag and drop, right? Okay. But whenever you mention at work, like interview, whenever you transfer file, don't mention putty. Nobody use it. It will be No, they winscp. might ask you, how do you do it? Did you do it? Why not do it? Things like that. Some people are crazy. Okay, they wanna show up. So whenever you transfer file, you use winscp. Whenever you work at server, you use putty. End of story. Don't mention that you can use putty. Okay. You can, but don't mention it, because then they might ask you for no reason. Okay. 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 So that's the purpose. Okay. So that's it. That's it. Any question about this? So SQL loader is important thing we cover, and then we cover winscp and putty. That's the two more. There are some certain other thing maybe we can আচ্ছা আরিফ ভাই সিগুইনটা কিন্তু আমি করি নাই Seguin nothing. Seguin is like a toy. Just to learn the Unix. command which are I give used. you the real server. Okay, the server that I give you today, that's the real environment, real server. Okay, Seguin so is I like don't need a toy thing. Okay, so okay, you don't even mention at interview Seguin. Okay. Okay. Yeah. This is for practice. Yeah. So. Mama. Yeah. আমি কোথায় SQL loaderটা আমি কোথায় find করব? I wanted to work on it. Oh, SQL loader, you don't see, like I said, it's a command, right? You, whatever I send you, this thing, you just do this SQL loader will automatically run. Here. Oh. Let me that's what I'm saying. Don't worry about the application. There you will not see this application. You just need this three file. Batch, control, and the test file. This is you don't need. Okay. These three file, you put one folder, you write this three file. Okay. And then you just double click in that, SQL loader is gonna automatically run. Okay. আমি আপনার স্ক্রিন দেখতেছি না। Oh. আপনি আমারে পাঠাইয়া দিন। Oh, sorry. No. I'm showing my screen, na. That's why. I'm sharing you screen. That's why. Okay. Let me show you. You see my screen now? হ্যাঁ। এখন দেখতে পাচ্ছেন না? আমি দেখি না আরিফ ভাই, আমি দেখি এখন দেখি। Okay. So আমি বলতে যাচ্ছি যেটা all you need to do is three file: text file, control file, and batch file. These three file you're gonna write in one folder, one single folder. You're gonna write this three file. Okay, and then that's it. You're gonna run it. Double click in that, SQL loader will automatically run. এগুলা আপনি আমাদেরকে পাঠাইয়া দিবেন তাই না? Already email করে পাঠাই দিছি থিংটা. But make sure you change this. See this location of the file? You change it. When you run it, make sure you change this location. Change to my location, yeah, right? Whatever is in your location. Otherwise it's gonna So practice this one. Practice winscp more. Like I said, if you don't practice, you'll be confusing and the interview will be screwed up. Okay, so practice winscp, practice putty, and then practice the SQL loader several times and memorize these few commands. Okay, like in file, and then options, truncated into the table name, things like that. And then load data. All these few lines. It's only few lines. It's not hard. So learn this command. So then in the interview, if they ask you how do you load file in SQL loader, then you can just directly tell you right away. And then on the batch file, what do you put it in the batch file? You just also run this one. Okay, tell them. So memorize these few things. It's only nothing complicated. You can mention that. Okay. Okay, we're gonna have class on Thursday again, probably same time. Okay. Okay. Thursday same time is okay. হ্যাঁ আমার তো ওকে জোহরা আর কি আরিফ ভাই। Now Thursday, the reason actually I do it in the morning because if I do it in the morning, I will, and for sure I'll have the time to like finish it. If I get busy, I'll get busy later on during the day. That's why that's the way not to miss any class. That's the purpose. Yeah, ma'am, I'm fine. Yeah. Okay. Okay. So Thursday same time, and then if anything changes, I'll let you know, and I'll send the record video. Okay. Okay, mama. Rest of the questions you will go over, right, mama? Yeah. I will talk later because this is the, like I said, most important thing was SQL loader, and then the putty winscp. So we cover that, and the rest we'll talk. Okay.
Okay. Okay. Shanta, Okay. Thank you. you review, you study, and আমি then এর মধ্যে আমি ডাটাবেস ডোন্ট ওয়ারি আমি এর মধ্যে সব রিভিউ করব database in ইনশাআল্লাহ Unix. ডাটাবেস I mean, whatever I did, why don't you ইউনিক্স give me a ইউনিক্স test? আই ডিড অলরেডি হ্যাঁ? ইউনিক্সটা আমার হয়েছে আর ইউনিক্স আমি যে যত এর মাঝখানে ইউনিক্স আমি ওই যে করছি আরিফ ভাই প্র্যাকটিস করছি বাট আমার ডাটাবেস গুলো আবার করতে হবে Okay, so whatever we covered so far, let's talk, or I'll ask you question on Unix and database on Thursday. ওকে Okay? ওকে ঠিক আছে Okay. ওকে ভাই ওকে জোহর আল্লাহ হাফেজ Okay, কথা বলছি। Allah সামনে Hafiz. কথা বলছি। Allah Hafiz. Okay. Okay. ওকে